officer disappeared on the 11th, which was a Thursday at 9 a.m. as per the reports which were given by the police. And this returning officer conducted elections smoothly. There was no incident reported that there was a problem at Embakasi's constituency by the media houses or by any person. On the 8th of August, he conducted elections. On the 9th of August, he was still conducting elections. On the 10th of August, he was still conducting elections, because election is both the qualitative, which is the process, and the quantitative, which is the numbers. And on the 11th, when the tallying was taking place and the results were out, the only thing that was remaining for the returning officer to do was to declare the winner, the winners of the elections. The member of National Assembly winner was already known, and I got 57,410 votes against my unworthy opponent, who got 29,110 votes. So the question is, when somebody dies, the first question you ask yourself, who would benefit from the death of this person? Nani ata benefit kutoka kwa kifo ya huyu mtu? It could be clear that this person died because of elections. So in this election, between me, the winner, and my opponent, the loser, who was going to benefit from the death? Would I kill a returning officer who was supposed to announce me as the winner of the elections? It does not make sense. It is not watertight to justify the conviction. But why would a loser kill the returning officer? One, if the returning officer ate his money and never delivered. Number two, if he wanted to petition this election having known that he had lost. If he petitions and accusing the winner of the same. So the question is simple. Who would benefit from the death of the returning officer? Is it a person mwenye ameshinda uchaguzi ama mwenye ameshindwa uchaguzi? Kama mimi, I wanted to be announced as the winner, why would I kill the returning officer who was going to announce me as the member of parliament? Be that as it may, I would like to invite the DCI to take the first suspect. The first suspect who issued a statement this morning concerning the death of the returning officer. Because this is a serious matter, and this returning officer, when you heard on news yesterday, some of the family members said that this person might have been killed just the day when the presidential elections were announced, were declared. So it is clear, and the person who was declared there is Ruto. This opponent comes from UDA. So this thing, you just add 1 plus 1, you get 2. It is very clear. So from here I'm headed to the DCI, because this is defamation. I've instructed my lawyers to file a case in court about the defamation of my good name. Na tumeona Mheshimiwa Muriithi ambaye alishindwa akisema kwamba Mheshimiwa Babu ndiye aliua returning officer. Tunataka kushutumu hiyo mambo kwa njia ya juu na kusema hizo propaganda, kwa sababu unaposhindwa uchaguzi unakuwa na machungu, na hiyo machungu yake yanafaa kupeleka mahali pengine, si kuleta propaganda ya kwamba mtu ameua mtu mwingine kwa sababu ya uchaguzi. Babu hakuwa na nia yote, kwa sababu ni yeye alitangazwa mshindi katika Embakasi East kama mjumbe. Kwa hivyo nataka kumwambia Mheshimiwa Muriithi, hiyo mambo ambayo anaeneza hawachana nayo, na tumemwambia Mheshimiwa Babu vile vile tunampeleka katika DCI aweze kuandika statement yake kama inahitajika, na pia tuweze kuambia DCI amshike mara moja Mheshimiwa ambaye alishindwa Muriithi, ili aweze kuandika statement vizuri na watu wakutane kwa court, na hiyo propaganda yake hawachana nayo. Watu wameshachaguana, kumekuwa na amani, na sisi bado tunaomba watu wakuwe na amani. Embakasi kuna amani, Nairobi kuna amani, so sisi tunahitaji amani kila mara. Kwa hivyo wakianza propaganda kama hizo zinaleta watu kutokuwa na amani katika eneo zao. Kwa hivyo Mheshimiwa Babu tunasimama naye kama ODM party Nairobi County, na kuona kwamba kila kitu inaendelea, tunafuatilia kuona kwamba mambo yote iko sawa. Kwa hivyo ningekuwa na intention ya kuua huyo mtu, mbona sikumuua before? Mbona niue huyu mtu saa zile nimeshaona nimeshinda election? Kwani mimi ni wazimu? Hata mwenda wazimu hawezi fanya kitu kama hiyo, juu atakuwa na furaha sana. In fact anaweza kufa juu ya furaha. Hii maneno ya kusema watu wameua mtu, yaachane na hiyo upuzi. Kitu ya pili, kulikuwa na election ya president, kulikuwa na aspirants wa president, kulikuwa na election ya governor.
aspirants walikuwa. Kulikuwa na winner, kulikuwa na losers. Kulikuwa na election ya senator, kulikuwa na winner, kulikuwa na losers. Kulikuwa na election ya women rep, kulikuwa na winner, kulikuwa na losers. Kulikuwa na election ya MP, member of National Assembly, winner, losers. MCA, winner, losers, which means that kwa hii election ya Embakasi East kulikuwa na over 50 aspirants. Si ni kweli? Over 50 aspirants from president to MCA. Mbona ni Babu Owino ndio wana point ameua mtu, na Babu Owino ndiye alipata the highest number of votes kushinda election ya president, kushinda ya governor, kushinda ya senator, kushinda ya women rep, kushinda ya MCS. So hii upuzi huyo jamaa achane nayo. Mimi maneno ya koti, kama nataka kwenda election petition, alinipeleka kotini 6 months, alinipeleka high court 6 months, court of appeal 6 months, supreme court, bado tukutane na yeye hiyo kotini. Nilikuwa awarded cost of 10 million Kenya shillings. Sijawahi muomba, nilimsamea. Hiyo 10 million alifaa nilipe. Ningeenda kotini hata ange contest, but because nilijua niko na unworthy opponent, nisema huyu ni kukanyaga tu, kama ni kukula ndoma. Beating Murithi was as easy as snatching a lollipop from a baby. Asante sana.